Hello again and welcome back. One of the ugliest legacies of wars across the world is the use of child soldiers. Human rights groups say up to 300,000 children have been forced to join armies and militias. They wield guns, act as spies, or are forced to take part in suicide missions. In the Democratic Republic of Congo, thousands of children were forced on pain of death to enlist during the recent civil war. Now, several boy soldiers have spoken of their ordeals, but very little has been heard from the girl soldiers until now. A courageous 15-year-old recently spoke out at a United Nations meeting in New York. She gave Everywoman this exclusive interview. Tulikuwa kaitu tu kimya mu village yetu, tulikuwa tunakala bien. Beba likiaka inani kuyatake vilikuwa wengine watu beba litoka nje. Senye walikuaka, balikuaka kweli bakiaka na moto mingi. Jua kwa na vile vifaa vya kupigana, waliwashaka balilunguziaka watu manyumba, baliuanaka, balipigwa walikuwa na mama sase. Baisani walikiaka atake village yetu, tulikimbiaka pamoja na wazazi yangu. Nilikuwa kana karibia sasa kueneza sasa miaka 13. Jina langu Madelene, niko na miaka 15, natokea kusini ya Republika Democratic ya Kongo. Nilipenda kusema juu ya experience yangu juu nilikuwa mtoto kwanza, nilikuwa fie soldat, nilikuwa mtu mwenye nilikuwa kijeshi. Unaona tulikuwa muinchi yenye mlikuwa mvita wakati walituanvaira kama kuiso mwingine yetu hakukuwa mtu wa kudefendre pays, hakuna mwae bakakuwa kapale kulimbali kani kamata kunyumba, nilikuwa natwanga sombe sasa ule wale basoda walipiaka bazazi yangu walikuwa pale pembeni wakaona gisi naenda. Zote mbili zilikuwa kazi zangu juu kulikuwa group, kulikuwa saa moja ndaenda kupigana, na kama leo ni turu yangu ya kubakia pale niko napiga, ndabakia pale niko napiga. The United Nations Security Council has chosen this issue of child soldiers as the only human rights issue on which it will be engaged. But also the International Criminal Court has made this a war crime and a crime against humanity. This is a case about children. Thomas Lubangarilo made the children train to kill. And they killed, and the children died in combat. There are between 250,000 to 300,000 child soldiers in the world today, of which 40% are said to be girls. As a phenomenon, it happened in the 80s wars with the AK-47 on the market. A child takes 45 minutes to master an AK-47. The children have an underdeveloped death concept, so they tend to be very fearless in battle. They will go rushing like cannon fodder against the enemy. Kwanza zenye nilipataka ilikuwa kwanza sasa hivi hatakuwa hata na bunduki moja, hatakuwa hata na kitu. Na mimi nilikiaka jiuliza, nilijifunza kuua, nilishindwa kujua. Juu ila mara kwanza vile tulikuwa na hatakuwa hata na vyombo vya special, mimi tulikuwa tuna sasa hivi mpanga na topito moja hivi yenyewe tulikuwa tunapiga, kisha kupata hapa utasikia kizunguzungu na nafika na kiana mpanga, nafika na kata na kamata bunduki yako. Ndio vile tukijifunza na ndio vile nilianzaka. Na nikafika naendelea. Nilikuwa kabado siaua mtu, mbele kwanza kamata bunduki nilitetemekaka, maana nilikuwa kasavi mwana tetemeka mbele kamata ile bunduki sasa yenyewe unaua utaisabia, unaona tu unaua enemy unafurahi kadogo mrojo. Hawezi tu sasa kama hivi nisakuwa hapa kwa kilomita fulani, huko nyuma niliacha naua wangapi. Hawezi kumbuka, unajua tu hivi gisi niko naenda, maana yake niko naacha naua hawezi jua nombre exact nini. Tupigane, balikuwa banatupatia bangi kidogo, tunakunywa, tunavuta. Na ukisha kunywa ile bangi unakuwa clear, maana yake usikii tena boga, hauna haya, hauna nini, unakuwa tu bien kabisa, unaanza una watu wote.
pale vile auoni hata kitu, maana unaona sasa vile ni kawaida kuua mtu. Sasa ile bangi inaisha kasa jini tuve. Tulikuwa tunakuna bangi kadogo jua kutupatia nguvu. But of course, the plight of the girl child is different than the boy. We know that girls are used as sex slaves. Vitu ya mavyole bilikuwa kabisa, ile moya ni kweli, vitu ya mavyole bilikuwaka, tuliona vya mingi, na sipendi naisha tuparticipate kusema. Upende usipopenda, watakia hata 4 5, hauna nguvu ya kukatala juu, wanaume 5 wakisha kukuia, vraiment, hauna tamu ya kukatala. Aupendi, bana kukuia tu, auko hata prepare, maki haubitaki, ndio maana niliamua tu nifike tunatoka juu. Hawezi kosa juu nilifanyanga hiyo miaka 2 silfupe. Nilifanyanga kwa miaka 2 na nilibishi yako kila saa na kila siku. Mpaka vipi ngaki mwakili yangu. When Madeleine came back home, first thing we negotiated with her family. They were really happy, but they were scared. This is the stigma that they have on them. Communities and families, they say, oh, they're going to kill us because they have been used to kill. And of course, for girls, it's even more difficult because the girls are carrying sometimes children. They are considered children of their enemies. So how would they accept it to be part of their family again? And also they say, how will we afford to take her back to school, etc. We are really very poor right now. They say, yes, let her come, we'll try to see if we'll be able to live with her. She was so happy, and we took Madeleine back home. Niko nasoma juu, depuis ajedika ikuye, ajedika ikafika kana nikamata, nikafika na kwenda mshauri, kule kwa ajedika bananipatiaka bufranga kidogo kumwisho wa mwezi, na kwa naenda lipa masomo. Na wengine nabo wanapataka, nabo wengine nabo walitoka kule, nabo wanapataka mashanse me ahiko wote. Tunaweza kwa sasa vile kama tulitoka sasa hivi 30, tunaweza kwa sasa hivi 10 ndio kwenda kwa masomo. Tunajua kama ni Umoja wa Mataifa ndio inaweza tusaidia na inaweza kufanya quelque chose juu ya. En tant que fille soldat de la République démocratique du Congo, je dois ici vous avouer que nous avons tellement souffert à avoir été utilisés comme soldats, mais surtout comme objets sexuels. Nous regrettons que la Cour pénale n'a jusqu'à présent tenu compte de cet aspect qui nous soulagerait. Entre 70 et 80% d'entre nous ont été démobilisés à des enfants indésirables, sans parler du VIH-Sida. Quel mal avions-nous commis pour subir cette tragédie? Sincèrement, le monde devrait demander pardon pour ces crimes aujourd'hui irréparables. Distingués invités participants, je vous remercie. That is such a heartbreaking story. Well, the trial against Thomas Lubanga for recruiting child soldiers, who you saw in that piece there, is due to start at the end of 2007, but it won't include charges of rape. Well, now on to some good news. You may remember a few weeks ago, Everywoman highlighted the plight of the women textile workers in Egypt who were on strike. They were occupying the Mansoura Espana factory to protest the poor pay and working conditions. Well, the sit-in lasted some 3 months, but the courage and persistence of these remarkable women has finally paid off. As we told you last week, it looks like they've won their fight. Well, let's get the details from Hossam El Hamalawi, who's been following the story. Hossam, that's a very positive outcome for these women. What's the situation now? It is indeed a great victory, but the battle for that factory is not over yet. What happened basically is the following, is that the sit-in ended on the 21st of June after an agreement was reached. So the agreement is, first, the workers were paid their late due May and June salaries. Remember that the workers were not paid these 2 months,
in addition to their social bonuses and the so-called Mayday grants. But the most important aspect of the agreement, and that's why we do consider it a victory, are actually, two things. First, all the sacking orders that the owning bank had issued against 6 workers, 1 trade unionist and 5 female workers in the factory, were revoked. They were nullified, so basically these workers haven't lost their jobs. And secondly, and more importantly, is that the bank took a pledge not to liquidate the company. Can I just ask you, this is a situation that lasted a long time. The women were on strike for a very long time. What happened to make the factory owners change their mind? What turned things around? Well, first is the militancy of the workers who were involved in the industrial action. The management thought that they could drain these women out if they just basically ignore them and not speak to them and not send any negotiators to try to broker a settlement. Secondly is that the media did highlight the plight and the resistance of those women, which caused a huge amount of solidarity or induced a huge amount of solidarity here in Egypt and in the world too, because we were receiving messages of support from trade unionists, whether they are like from the US or from Europe or from Asia. The women have done a great job, obviously. Thank you very much for updating us. Good to talk to you again. Hossam El-Hamalawi speaking to us from Cairo there. And that's it for this week. If you have any comments, just email us at everywoman@aljazeera.net. Until next time, from everyone here, bye-bye.